आता ना सकाळची ओपीडी जस्ट सुरू झाली आहे, 8 वाजलेले आहेत. माझा 4 वर्ष 2 महिन्याचा बेबी आला होता. त्याला ताप आलेला आहे सॅटर्डे रात्रीपासून. ओके, सो त्यांनी आता आले, 102चा ताप आहे, तो व्हायरल फीवर आहे. सो मी बेबीचं प्रिस्क्रिप्शन लिहित होते, तेव्हा साईड बाय मी आईला क्वेश्चन विचारला की ताप आला तेव्हा तू घरी काय केलं. आता आईनं मला काय आन्सर दिलं ती रिपीट करते. मगाशी तिने सांगितलं होतं, मी तिला म्हटलं आपण एक व्हिडिओ करूया, तर ती सांगते. सांग काय केलं तू ताप आल्यावर. ताप आल्यावरती मी औषध दिलं आणि जास्त ताप आल्यावरती 2 तासामध्ये औषध दिलं. परत दिलं किती वेळ असं 2-2 तासांना दिलं. 2 वेळा दिलं 2-2 तासाने. किती वाजता आहे. रात्रीचं दिलंय. म्हणजे ह्या सॅटर्डे सॉरी संडे मंडेच्या रात्री ना. सॅटर्डेला रात्री आला. हो. ओके, त्याच्या मी तुला काय सांगितलं, तू काय चूक केली. औषध 2 तासामध्ये द्यायला नको. 4 तासाने द्यायला हवं. मिनिमम 4 तास. ऍक्च्युली 5 तास ते 7 तास. पण कधी कधी ना एवढा ताप येतो ना की तुम्हाला कळत नाही, तर 4 तास बट नॉट बिलो दॅट. आणि त्याच्यासाठी म्हणते की 6 स्टेप्स ऑफ फिवर मॅनेजमेंट फॉलो करायला पाहिजे. तुम्ही माझ्या प्रोफाईलमध्ये जाऊन कुठं पण बघा, आठवड्यात एक 6 स्टेप्स ऑफ फिवर मॅनेजमेंट केलेलं असते. आता मम्माच सांगणार 6 स्टेप्स ऑफ फिवर मॅनेजमेंट काय सांग. आता मी तुला सांगितलंय. हाताने तर बोललं हात करून अंग पुसून घ्यायचं, डोक्यापासून पायापर्यंत. आम्ही म्हणतो टेपिड स्पॉन्जिंग म्हणतो. टेपिड स्पॉन्जिंग म्हणजे काय, ल्यूकवॉर्म पाणी. जर तुझ्या अंगाच्या टेम्परेचर असतं ते. आता प्रत्येक वेळ मुलाला ताप येतो, आय डोंट एक्सपेक्ट यू की पाणी ठेव थंड कर हे कर. नाही, तुझं अंग आहे 98 डिग्रीवर आहे. आपला हात जसा आपण पाण्याच्या खाली घातला, पाणी झालं ल्यूकवॉर्म. ओके, सो ते ल्यूकवॉर्म. मग दुसरं काय सांगितलं. दुसरं हायड्रेट ठेवायसाठी ज्यूस वगैरे पाणी असतं. आणि काय सांगितलं, ताप चेक करायचं, औषध द्यायचं, पुसून काढायचं. जास्तीत जास्त मुलाला कपडे घालायचे नाही, चड्डी पण पुरे. आणि नॅचरल ह्याच्यावरती ठेवायचं, नॉर्मल टेम्परेचरवर. नॉर्मल म्हणजे आणायला बघायचं जेवढं होतं टेम्परेचरवरती. ओके. आणि रूम मध्ये जे काय फॅन एसी जे काय आहे ते ऑन ठेवायचं. आणि काय सांगितलं, जास्ती कपडे ओढायचे नाही. इकडे बेबी उघडं पगडा आहे म्हणून तुम्ही जास्ती घोंगडी घालणार, ते नाही करायचं. आणि एक सांगितलं मी, प्यायला जास्ती द्या, खायला फोर्स करू नका. जेव्हा बेबी आजारी असतं ना तेव्हा खाणार नाही, पिणार. ओके. आणि ऑल्सो इम्पॉर्टंट एक गोष्ट आहे माहित आहे, जेव्हा बेबी आजारी असतं ना, जर 3 महिन्याच्या वर असेल तर तुम्ही एक दिवसभर घरी राहायला तर ओके आहे. 3 महिन्याच्या खालच्या बेबीला ना अजिबात घरी थांबू नका. जसा ताप आहे प्लीज गो विजिट युअर डॉक्टर. मे बी एक 5-6 तासाचा डिफरन्स म्हणजे ओव्हरनाईट तर ओके आहे. रेड फ्लॅग साईन्स जे असतात ना, जे मी माझ्या प्रिस्क्रिप्शनच्या खाली दरवेळी घेते. सो जे कोणी माझे पेशंट्स आहेत प्लीज त्यांचे प्रिस्क्रिप्शन ओपन करा, खाली बघा. तुझं प्रिस्क्रिप्शन कुठे गेलं का, बाहेर आहे, असू दे. ओके, खाली बघा. ते सिम्पटम्स असेल तर इमिजिएटली डॉक्टरला दाखवा. आणि मोठी मुलं आहेत, ते 2, 4, 5 वर्षाची जी ऍक्टिव्ह आहेत, धावायलेत बिवायलेत, 102 ताप आहे पण धावायलेत, तर ऍटलीस्ट 1 ते 2 दिवसानंतर डेफिनेटली डॉक्टरला जाऊन मिळा. ओके. ओके, आणि काय विचारायचं तुला नाही ना. ओके, मी बाकी हे आता ज्यांनी जॉईन केले त्यांचे क्वेश्चन्स आन्सर करते. तू बाय. थँक्यू. विद्येश्वर, how to check 3-month baby brain development. Videshwar, that needs to be seen physically because we have no idea what is the condition of the baby, right? And everyone who had joined in, I'm waving you all back. Okay, just Videshwar, hi, good morning. Sneha, to anyone. How to check brain development, I told you. Videshwar, whoever is your pediatrician, please go and visit the patient. Visit the doctor. Secondly, a 3-month-old baby should be, trying to look at you, trying to follow the objects. Okay, and maybe head holding will start, not necessarily, but definitely a social smile has to start. Depends upon whether your baby was premature, mature, all the issues at the birth times, which we don't know definitely. So please visit the doctor. Then Merlita Fudz. Good morning. Okay, Dr. Sandeep Gupta sir, hi. Okay, this nice to see you join my live. Oh bhagya hamare ki early morning you are here. Okay, and yes, I just went live because I just come to the clinic and today only one patient was waiting. Otherwise, usually there are many patients waiting. Okay. And because she did this mistake, I thought I should get it in notice to other parents because ये time है सर्दी ठंडी बुखार का.
and many parents are doing these mistakes. So let's build a healthy future together of our babies by pointing out mistakes of one parent so that 1,000 other parents don't do it. Bye bye. Melita says, my daughter is 7-year-old, but her weight is still 17.67. Is that okay, doctor? 7-year-old ideally would be around 19 kilos, but 17.67 is also fine. It also depends what is your baby's height. Was there any issues during the birth time? Also depends upon the baby's eating pattern. Okay, means what is the diet. If you need a proper assessment, visit a pediatrician. That would be first. Secondly, remember, quantity of food is not important, quality of food is important. Just go to my blog section. You will see in my stories the blog section. In that, there is the blog I have written, 5 to 7 year olds ideal diet blog is there. I will try to put it in a story today. Okay. And Marlita Ferns, I will just write your name so that you know I can share. Merlita Ferns. Malita Fan just send me a direct message, no, so that I can tag you in the story. AG Kajal says, good morning. My baby's birth weight was 3.8 kg. Now she's 27 months, 11.4. So 24 months should be around 12 kilos. So 11.5 is also okay. But again, if she was 3.8 at birth, I would have expected my child to reach 12 kilos. So Kajal, maybe little bit of changes in the diet may be required. Please visit your pediatrician. I think that's it. I will go back to my patients because already patients are waiting. Bye bye. But I will come live in between. I've decided whenever a case happens, I will just go live and I will answer, because sometimes I always think, I will make this video. The video just remains in the camera and I forget the idea. So bye bye.